So good morning students, today we are going to see about the changes around us. So in this lesson we are going to see what are the changes. For example, slow change, fast change, reversible, irreversible, physical, chemical changes, desirable, undesirable, and natural and human-made changes. Let us go to the subject. The process in which something becomes different from what it was earlier. It is the observable difference between initial state and the final state of any substance. So this is called change. So ஒரு இடத்துல இருந்தோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்தோ இன்னொரு இதுக்கு மாறுறது, இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு தண்ணி வந்து ஆவியாகிறது, இல்லைன்னா தண்ணி வந்து ஐஸாக மாறுறது, இல்லைன்னா ஐஸ் வந்து தண்ணியாக மாறுறது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ சேஞ்ச் இஸ் த லா ஆஃப் நேச்சர். In everyday life we see many changes. For example, we will see weather changes periodically. Summer, monsoon, வந்து winter, summer, autumn அப்படி நிறையா வருது இல்லையா. This is also one type of changes. A paper bends readily while it takes a few days for an iron nail to rest. ஸோ பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா உடனே என்ன ஆயிரும், இதாயிரும். பட் ஒரு அயன் நெயில், அதாவது ஆணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து திருபிடிக்கும் இல்லையா. அது வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர்னால அது என்ன ஆகும், திருபிடிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மில்க் டேர்னிங் டு கேட், ஒரு பால் வந்து தயிராகிறது, அது வந்து 1 or 2 hours ஆகலாம். வெஜிடபிள் வந்து சாஃப்டன் ஆகிறது, அதாவது குக் பண்ணும்போது, அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சேஞ்சஸ். Some changes take place very quickly while others have some hours or days or even years. Some changes temporarily while some others are permanent. Okay, சிலது வந்து பெர்மனண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும், சிலது டெம்பரரியாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்துடும் இல்லையா. அதான் சொன்னேன் நான், ஐஸ்கிரீம் வந்து ஐஸ்கிரீம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆயிரும், தண்ணியை ஐஸ்கிரீமாக மாற்றிடலாம். ஸோ சம் சேஞ்சஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் while others do not. சிலது புது பொருளே என்ன செய்யும், உருவாக்கும். Some changes natural while others are man-made. Some are desirable but some changes are not desirable. Desirableனா தேவையாக இருக்கலாம், இன்னொன்று தேவையில்லாமலையும் அது சேஞ்சஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது. ஸோ இதை தான் இங்கே வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் சேஞ்ச், ரிவர்சபிள் அண்ட் irreversible, physics and chemical changes, desirable and undesirable, natural and man-made changes. So first we can see what is the slow and fast changes. Slow changes, first one, changes which take place over a long period of time, hours, days, months, years, இந்த மாதிரி are known as slow changes. நாள்பட மாதங்களாக வருடங்களாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், க்ரோ ஆஃப் நெயில் அண்ட் ஹேர், உங்கள் கையில் வளர்கிற நெயிலாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா உங்களுடைய முடியாக இருக்கட்டும். தென் சேஞ்ச் ஆஃப் சீசன், அப்புறம் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட். This is an example for season change. Okay, how it is changes according to the season. So during winter, from summer to winter and autumn. குளிர்காலம், காத்தடி காலம், இது காத்தடி காலம். Okay. So fast changes, changes which take place within a short period of time, seconds or minutes, are known as fast changes. Example, bursting of balloon, breaking of glass, bursting of firecrackers, burning of papers. So another one is reversible and irreversible changes. Reversible changes, changes which can be reversed to get back into the original state, are known as reversible changes. For example, டச் மீ பிளான்ட்னா டச் மீ நாட் பிளான்ட், தொட்டாச்சு நீங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். இட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு டச், ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ரப்பர் பேண்ட் அண்ட் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ். ஓகே. irreversible changes, changes which cannot be reversed or to get back in the original state, are known as irreversible changes. Change of milk into curd, பால் வந்து தயிர் ஆகிட்டு அப்படின்னா மறுபடியும் தயிர் வந்து பால் ஆகாது. ஓகே. டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட், making idli from butter. Physical and chemical changes.
Physical changes. Physical changes are temporary changes in which there is a change in the physical appearance of the substance, but not in its chemical composition. So chemical adu change agad, only physical da. Here no new substance is formed. Example, melting of ice. Ice urugiradhu. The solution of salt or sugar. Okay. Stretching of rubber band. Okay. This is a physical change. This is iceberg which is melting. So melting of ice. So let us understand the physical change that take place in water. You already know water exists in 3 states: solid, liquid and gas. So in this diagram you can see solid, when it's heat it became liquid. When further is heated it became evaporation, that is gas. When it is cool it will become water. When it further cool it will become ice. So dissolution. The spreading of solid particles broken into individual molecules among the liquid molecule is called dissolution. Solvent. Solvent is a substance that dissolves the solute. So solute அப்படிங்கிறது அதை dissolve பண்ணக்கூடியது பேர் தான் solvent. Solute is a substance that is dissolved in a solvent to make a solution. அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா சொல்யூஷனை உருவாக்குது. So when solute is dissolved in a solvent it forms a solution. So this is the combination. Then chemical changes. Chemical changes are permanent changes in which there is a change in chemical composition and a new substance is formed. Burning of wood. Wood வந்து மறுபடியும் என்ன ஆகாது, திருப்பி வராது. Popping of popcorn, blackening of silver ornament and rusting of iron. So this is a popping of popcorn. So desirable and undesirable changes. Desirable changes, the changes which are useful or not harmful to our environment and deserved by us known as desirable changes. தேவையான மாற்றங்கள் அப்படி சொல்லலாம். Ripening of fruit, growth of plants, cooking of food, milk changing to curd. So these are some desirable changes. Undesirable changes which are harmful to our environment and not deserved by us known as undesirable changes. For example, deforestation or decaying of fruit. For example, in this picture there is an apple which is decaying and another one is deforestation and rusting of iron. So apple வந்து உருமாறுறது, வெட்டி வச்சிங்கன்னா அப்படியே சுருங்கிட்டே வந்துடும். இதுதான் decaying of fruit. அடுத்தாப்புல மரங்களை வெட்டுறது. These are undesirable changes. Natural and human made changes. Natural changes, changes which takes place in nature on their own or beyond the control of human beings are known as natural changes. Example பார்த்தீங்கன்னா rotation of earth, changing phases of moon and rain. Man-made or artificial changes, the changes which are brought about by human being are known as human-made or artificial changes. They will not happen on their own. Example, cooking, deforestation, cultivating crops, construction of building. ஸோ வீடு கட்டுறது, குக் பண்ணுறது, அதாவது சமையல் செய்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் என்னது, மனுஷங்களால் உருவாக்குறது இல்லையா, மனித வம்சத்தால் என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் செய்யப்படுறது, இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. வி வில் மீட் இன் another video. Subscribe my channel. Thank you.